I greet you all lovers of freedom all over the world. I greet you everyone who support our just cause, everyone who is standing for justice and equity, everyone who is in support of the good cause towards the freedom of the oppressed people all over the world, including ourselves. I salute you, Akpan from Biafra Radical Freedom TV. Please, I crave your indulgence to permit me at some point, maybe at the earlier point, use Igbo language, which is part of the Biafran languages, because there are some part of the messages, it seems majority of the message here to pass will be to them, to the Igbos. Nkonye chinye zero mu Igbo ụmụnne m Chineke Chiokike abịa ọkabụkwa mmụọ nwanne unu nwoke. Ọ bụ ife mere ji wee bịa n'ụbọchị taata ahụ. Ọ bụ ife mere ụbọchị ole na ole gara aga. There was one of our brothers from the coastal region who used to be who we refer to as today as one of the Nazonwere onwe ha as Niger Delta freedom fighters that we call militants. It's not the first time people who share the same belief from his part in a big group. Ihe a bụ ndị otu Caterpillar, ndị otu kwenyekwara na ejemozi John Togo. Abịaghị m ka ntinye ihe onyonyo ahụ. I think emere m ihe gbasara ihe onyonyo ahụ ụbọchị 3 na ụbọchị 4 gara aga. It's about within 4 days ago. And after onye nke a bụ Kedafia, ọ bụ Arsenal Baski the Baski. Ọ bụ ndị otu Caterpillar. Otu ndị nke a bụkwa ndị nke kwenyere na na ọ bụ ihe na-eme. Ihe abụghị ihe m chọrọ ikwu taata. Ihe m chọrọ ikwu bụ maka achọrọ m iji wee rụtụ aka na ihe m chọrọ ikwu ka m ji ebe a wee mee ebe m meje gbakwasị okwu. Ọ were na-ekwu ihe gbasara na edeba anya na ihe a na-eme ha niile mgbe ha bidoro ịzụ maka ihe Niger Delta elo ida resource control maọbụ state, a new state a ga-akpafe ya Niger Delta. Na mgbe ha bidoro zọrọ ya, ọtụtụ n'ime ha ji obi ha, mana a bịa mekata ọ dịzie ka ndị nọ n'isi na-eduzi ha emechaziri bịa nara ngarị, that is nara bribe, bidozi nataba ego n'aka gọọmenti etiti. So ihe a wee ruo ntị nke mgbe emere ihe amnesty, ọtụtụ n'ime ha wee busa ngwa agha ha niile, wee busa ọtụtụ ngwa agha ha. Mana ihe mere ha ji wee bido kwutewe okwu ọzọ, ha were na-ekwu na ihe onyonyo, ọtụtụ n'ime anyị ahụhụ ihe onyonyo ha ji ekwu okwu. Ihe onyonyo ahụ ha fụrụ na-agagharị, ọ bụghị ofu, ọ bụghị ịbụ, ọ bụghị ịtọ, anyị egosikwa ụfọdụ n'ime ebe a, mana ọ bụla anyị nwere ike inweta anyị egosikwa ya ebe a. Otu ha wee si wee hụ na obodo n'ugwu Awụsa bụ ebe ndị Fulani nọ abịa n'obodo, ọ dịka mmadụ niile obusi egbe. O wee bụrụ gịnị? Maka na o nwere ndị na-enye nsogbu, bụ ndị ebe ahụ na-enye nsogbu, na-abịa egbu ndị mmadụ. So obodo wee mee ka onye ọbụla, ọtụtụ ndị mmadụ wee webe egbe, wee gotebe egbe.
efu ebe abata egosi ihe onyonyo ebe ọ hụrụ ihe nke ahụ onye ọbụla wee bụrụsie egbe ebe nke ahụ a na-ekwu nke ahụ o wee na-azụta ndị nke bụ ndị ogbu mmadụ n'ime ha niile nke a abụghị ọtụtụ ndị mmadụ nke a niile egwu ọnụọgụ ha karịrị akarị. They were so innumerable. Ha niile bụzi egbe a na-agwa gị ebe a abụkwa mebi egbe ụmụ egbe ndị ọnụ ala na ihe a bụ ihe na-enweghị iwe ihe na-enweghị iwe wee sị na the show anyị bụ ndị mba mmiri anyị ma ndị anyị nwa na-asa anyị bụ ndị Nigeria ma the show na anyị ma ihe anyị na-eme. Mgbe o mekwuru ihe ọtụtụ ụmụnne anyị maka na agbasachara ozi ya ma na Facebook ma na Twitter ma mpaghara ebe dị iche iche ụmụnne anyị wee na-etinye ọnụ n'okwu a wee na-ekwusọsọ okwu na-eme ntisa ọgbaghara anyị wee na-asị anyị a na-ejikwa n'obi anyị wee na-eme ihe nwere onwe anyị a na-esokwe ndị anyị na ha so eme ihe because okwu amadi a na-arụtụ aka eleba anya na-ekwu nwa amadi a na-arụtụ aka ihe ahụ okwu gbara mkpọrọ kwesịrị ka elebata anya eziokwu egbe dị iche iche a na-ekwu okwu abụrụ egbe ụmụaka enyemere egbe bụcha egbe galasịrị ọnụ. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị nwoke isi duto na anyị na ndị mmadụ na-emekọ mgbe ụfọdụ anyị lebakwa anya wee fụsa na egbe akpọrọsọ ebe ụmụazị n'elu na egbe nke a na-akpọ M60 bụ egbe nnukwu kahara ọnụ eburuzi egbe M60 na ọdịdị ka ọnụmala egbe different calibers of it. M60 bụ egbe bụ n'ofu nkeji nwere ike ịgbapụ ọnụ puku narị iri isii. A na-agwa gị ha a na-egbe abụsị a na-emeresi anya kedu obodo a na-arụsị egbe niile ọwa Amerịka mba Amerịka ọ bụrụ na ime n'ihe onyonyo gị ọ bụrụ iburu igwe iji eme aza ekwentị eji abanyekwa ọkụ na ikuku bụ ịntanetị ijiri ha kpatụ aka je jụọ ajụjụ ụfọdụ ihu ị ga-eji aka gị wee hụ n'ebe a na-ekwu okwu M60 abụghị ego kom M60 o ruru site from 9.8 million to 11 to 12 million naira. 9 calibers because all from $6,000 and above. Onwe na-ememecha ihe niile a na-ekwu okwu obere nke ha ji bụ dị rampant before ọkpụkpa na ọnwụ galasịkwa n'ọnụ bụ AK-47 na ụmụ ihe a niile ma ha ma were nke ha gọọmenti asị na ọ dịka aghọrịrị ha abịakwu ekwe n'obodo niile ndị niile si na ha bụ gọvanọs anyị ma ndị nke chichagoro achị ọchịchị ha gwara agwụ ma ndị nke na-anọ mgbe ọbụla akụ ekwe n'obodo chịchọwa onye ọbụla ma egbe ndị dinta narasị ha ya egbe ndị dinta ịhụ ma onye dị mmụọ ga-eji akọ ọrụ ugbo mma anarasị ha bụ ụka ihe niile bụ ihe mmadụ nwere ike iji chekwa onwe ya aba n'obodo anarasị ha niile adụ na-asị mba na-achọ ha ka obodo wee dị mma ka e nwee sekuriti n'ọhịa na-achọ. It's not good to have insecurity. But we don't need them. We need to, the government, we need to allow the government to give security. Ana kofisi akoli na. Ime nene kwa anya n'ihu onyonyo n'ihe igwe ọkụ. Ịhụkwa na ndị a na-ebu ma M240 agwa gị different calibers. M240 a na-agwa gị kwa from 6,600 kwa. Ọ dịkwa M2 caliber ya dị less than $6,600. Bụ ego ndị ọcha azụ ebe a na-arụ ya ndị mba Amerịka. Ife ebe ndị a niile bụzi ha a na-ekwu ka a na-ekwu ememekwe duto na ha ji ego a na-ebe atọrọ ndị be anyị na-eme ntọrị ma ego nke a na-eme atọrọ ndị be ha kwa ejiri ebe ewetara nsọ na-enye ha ọchịchị obodo ọchịchị etiti etinye aka wee na-akwado ha wee na-enwe agịrịma na-enwe ilo a na-agwa gị ma M240 ma M240 M60 just different calibers ya ị na-enene ihe niile
adịghị ka na-akụkọ nkọ eri ọnụ mbọsị ewepụta oge gị banye n'ihe onyonyo ị na-enemesị ha ị mara ego na-eresị ụmụ ihe mgbe ụfọdụ ewelite na-eme ya ọ dịghị ka ndị a na-eme ahịa ọ bụ ndị ogbu mmadụ kọ mba ọ dị mgbe ịnọkọta ijiri aka gị mee chọpụta ihe ụfọdụ yes ịmụ nwa ga-amụtabara onye isi ike ọ dị mma ka ị ka gbukwa nwa ọntụle mụta ofu onye isi ike maka na ekwugo m ihe dị otu a mbụ ile n'ego na a na-ere oke ngwa agha dị otu a M240B caliber ịfụ na ego a karịrị almost 12 million naira ka ị ga-ere ofu now you check the number of this in thousands mmadụ ole ji ya kedu ebe esi enweta ego ha ga-eji ya anyị na-apụta nwayọ nwayọ ka a na-akọwara unu kedu ebe esi enweta ego ha ga-ego ihe ha because any caliber of it like what ọgụgụrụ 7.62 mm ya of this mm of M240 check ego 7.42 mm ọgụgụ even ọ dịka almost $7,000 ego ole ka $7,000 dị pịa ihe mgbanwe ego nọ n'ụbọchị tata unu anọrọ ndị Igbo na-anọrọ file unu na-eme biznes anyị na-eme biznes anyị ekwe taịm anyị na-eme biznes nke ọchịchị anyị na-eme biznes ọ dụ ọnụ ụlọ anya dụrụ na imi wee kwuru ụlọ ọnụ wee ụlọ anya na onweghị ihe mere na onweghị ihe emekọtara mee ka ekwe onye Igbo wee chi ọchịchị mba obodo a ọ dịghị onweghị ihe kwere ndị Fulani eferela ntụtụ ta sị gị na ọ ka kwana ha mma n'obodo kewara nkata ma ha ya ekwe ka ndị Igbo chi ya ma ọ bụrụkwa mgbe aha ghọrịa ga-akpọpụta ofu nwanne unu were ghọrịa unu a na-eme ndụnụ ka ọhịa ọ bụ ya ya enwe ide emekọta na mgbe akpọ rizọt asụ na gakwa kọt ị ga-akọt ime ijikwe ndị nwe obodo abụrụ nke gị nwa ọgbadị a na-akpọ ọgbaski ndị otu katapila bụ ndị nọ na-akpọ ndị militantị wee na-agwa unu na ha na-anọ n'aka ha na-aba afụkwa ndị bụ ndị ogbu mmadụ bụ ndị Boko Haram emechasị gị na ndị nke echarịgo ewerekwa ha tinye n'osu niile nke ndị agha obodo bụ ndị amị ejiri ya zitụta be ha nke na-enweghị iwe na-agbawachi obi na nke mere n'ọkụ ọma mbọsịwa ọ sị gị na ha wabụ ndị asị na fili na ha wabụ ndị nwere na many communities be ha bụ na ị na-agafe chi n'aka elu na ihe mmegbu otu a na-agbawa ha obi na ha nwere mma ụdị ngwa agha ha nwere mgbe gara aga na ụmụnne ha unu jikwa na-akpụ ha n'ọnụ n'ụbọchị taa bụ unu achọghị ịgbaghara ha bụ maka ụmụnne ha dịka asara ịnọkụbo tompolo ha na tekịta ọha na ụmụnna ndị nne ma boinofu ha niile na ndị a niile bụbụrụ ndị richigoro ọnụ mana ọsịkwa unu na ndị a na nwoke onye n'ime ha bụ ekwensu na onweghị onye n'ime ha bụ ekwensu na ọ bụ ndị nwere ike agụpụkwa mmadụ dịka asara ịnọkụbo na ndị nke ọzọ bụkwa ndị aka ya agba okwu na ihe aga na-eche bụ otu dị otu abụọ na dịka mmadụ na ekwesịrị inwe ndị bụ think tanks n'obodo bụ diplomat na ekwesịrị agata n'obodo ahụ ndị ahụ bụ diplomat n'ime obodo ahụ achọpụta gee ntị n'elu anya ala mara na onwe ndị enwere ike ichi n'aka ha wee banye ha ime na ihe niile gbasara otu obodo si adị bụ politiks na na-ebibi higher diplomats ga na-etake care of it na onwe kwuru n'otu unu si egosi hate speech na mgbe ụfọdụ dịka ọ na-anya na aṅụrị onwe anyị ihe a niile bụ ihe ndị na-arụta aka mmụọ na-ojiri aka wee na-agbarikwu ya ọ dịka anya na aṅụrị onwe anyị ndị nke si na ebe isielukwu na ebe kedu ebe a na-akpọ ya Aniọma ha etinyela pụta nkwa ji eze mbọsị a ofu onye n'ime ha jiziri weta omume na-afa jizi against ije ngwụrọ nwaanyị a na ofu onye ha nsogbu n'ihe ije ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo a iwe nụ na-enwe ya gịnị bụ iwe ya bụ na asị na m chọrọ ka Igbo dịkọ n'otu afọ na enwekwara ya omume na a na-ezute ka a na-abanye obodo dị iche iche na obodo a na-akpọta South South today bụ ihe anyị jigori ọwa ndị ugwu jigori anyị yes na ha mana abatakwa n'ime anyị kwa anyị afọkwa na anyị ka na-ahọrịkwa onwe anyị ndị ugwu ahọrịkwa anyị mana na ụfọdụ ka Igbo mere Hausa mere Igbo na ụfọdụ ka Igbo mere onwe ọ na-enweghị iwe na iwe adị ya n'obi ka o jizi ekwe ka ihe niile ghasa ọ na-akpọzi ihe gbasara adị afọ na-enweghị iwe ihe gbasara ije nwere onwe ọ na-enweghị iwe uche na ọfụgụ ma ndị nke nwa bụ ndị nke ọha na eze na ihe niile ha niile bi n'ọgwụchara tụ abịazi efu niile asịkwa na anyị niile bụ otu
orúkọ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ọha na eze asịzie na ha nwabụ ndị a na-akpọzi ndị South South ha nwachịkwa na anyị chịkwa na anyị chọ ka a na-akpọ ha South South achịkwa ka aghọta ha anyị niile nweta ọnwa anyị dịka ofu ndị Igbo mana orúkọ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ọha na eze a na-akpabiga ha a na-akpapụ ha akpapụ na-akpapụ ha akpapụ. Kedu ihe mere na onye si igwe ọcha ahịa ji bụrụ onye isi ọha na eze amara asị na anyị niile bụ ofu? Kedu ihe mere na onye si isi n'ugwu anya ha bụrụ onye isi ọha na eze? Ha na-ekwute ihe niile a unu asị na ihe niile ha na-ekwu n'ara ha atọgbu ụtọ ewepụke na aghụghọ atọgbọ na ụtọ ka ewepụke na aghụghọ. Ịdị n'otu anyị dị mkpa anyị eji aghụghọ wee nweta ịdị n'otu anya. Anyị sikwa ndị nke si na anyị niile bụkwa ndị so na-edekọ n'ihe gbasara IPOB ihe gbasara nwere onwe anyị a na-eso Nnamdi Kanu na-eso Simon Ekpa. Unu ahụgo ebe Simon Ekpa na-ekwu okwu wee na-ekwutọ ndị gbasara ndị ụmụnne anyị ndị nke ndị ugwu Awụsa kenyere obodo kpọnyezie ha afa na ha bụ South South iji wee kewa anyị bụ ekewa etisa divide and rule ideology ekewa etisa. Unu ahụgo ebe Nnamdi Kanu nọkọtara wee kwuo okwu kwugide ndị a mgbe niile ọ na-ekwu okwu ọ na-achọ mkpokọta eleghị o ji bụrụ ha nwabụrụ ndị isi na-ekpokọta unu a na-ekposa ugbo ole ka katapila na ụmụnne ya ndị ọzọ kwugoro okwu. Simon Ekpa nụchara ha niile mana Ruto na ọwa na intelligent man onwebụ ka o si mee otu ọnụ si eme wee kwutọwa ndị a mba kata na asị na o nwee saịdị ha si abịa na mgbe anyị enye ha ka ya abịa na n'afọ enidikwa ha na kịta mana ebe ahụ ha chọrọ ịga kịta ma onye ndu ya bụ onye isi maazị Nnamdi Kanu si anyị aka n'akpa aka ịdụ aka n'ọnụ level ahụ ha na-achọ ha chọrọ ka ebido ya na ha bụ ndị a na-akpọ ndị a na-asị ha na-adị very realistic ma ha chi mee bụ ndị a na-akpọ militant ha na-adị very realistic maka na ha na-ekwu na ndị a niile akpọrọ ndị DOS ji soro ndị ugwu na ndị Fulani wee na-egbukwe na anyị wee na-egbu ụmụnne anyị niile kemgbe a na ọ bụ na anyị gaa n'ihu hapụ ha na ọ bụ ihe jọrọ njọ inwe in-house enemy. Ọ bụrụ na efunuchagbu ha all the time ha mechara publications na in-house enemy onwe ihe dị as dangerous as na outside enemy ị na-afet ya na ịma na gị na onye iro na-eme mana ndị ka bụ ndị a na-elere anya sị ndị in-house ọ bụ nne gị ha na-agba gị mgbe hapụ ha na ihe a na-eme enwe ike ịga n'ihu ka ha jisi ka ha bata ka ọ bụrụ asaịmentị mbụ anyị enye ha na ha ya eche ekewe ofu izu ụka ka ekpochapụ ndị niile gbasara ndị DOS na ndị niile ha ji eji ozi mana Maazị Simon Ekpa sị na ha niile ahụtara asị military man na ọ bụ na ọ macha ihe niile ha na-ekwu mana ọ chọbeghị ịga mee ihe onye ndu bụ onye ọ na-eso dịka onye ọ bụ disciple ya bụ Maazị Nnamdi Kanu maka onye ọ na-edu onye ọ na-eso bụ onye ndu ya bụ Nnamdi Kanu ekwugo okwu ka anyị hapụ inwe ihe ọbụla ya etisa nwaanyị site n'ụlọ ọma ịwa were aka egbuwe ụmụnna anyị. Yes, na o nwekwara ike na o nwekwe mgbe o yi eru gwa Simon Ekpa na-ekwu na o nwekwe mgbe o yi eru nke ahụ adị very inevitable mana kịta ọ chọghị ihe ọbụla ọ ya agba mee ọ na-ewute onye isi ya mana ụmụ na-ekwu ya na ụdị hate speech hatred ụmụnne anyị so na-eme ha ebe obi a unu nze na-eme ya with hatred anything unu fụ kọmentị si na ihe gbasara onye unu na-esikwa na ọmụ ụmụnne unu fụkwado ha sị na ha bụ South South unu akpọwa ha ndị eriri eri ha kụzie ka ha soro unu mebe ihe ụmụnne unu akpọka ha afọ ọjọọ o wee bụrụ gịnị maka anyị nwere onye akpara Asari Dokubo maka na o nwere onye akpara Asari Dokubo bụ Isamutu a na enwere onye na-akpọrọ Tompula Tekiton and all the rest of them. Even na Teketom na Tompolo Hanina, do you think they are not repentant? These are people who made mistakes. They made very big mistakes. Have you not, Southeast, have your brothers not made mistakes? Did the Wazirike not use this struggle to defraud people? Did a lot of your brothers not defraud people? Even when Ojukwu was in charge, was it not Igbo brothers from Anambra State who diverted Ego Dukubutere and Kembunkabo? So why would you always cleave onto the bad little error? You want to use it to spoil everything. I thought about talking because of you create certain fear in them.
They are not Satan, they are not demons, they are very wonderful people. A lot of them kasirun they are causing this disunity. A lot of them kasirun man. Ana me kan ekuru bunkem di IPO bi ndi otu ayi. Aboro IPO bi Nigeria because ndị ka aha ya amago oha ka ndị militant sokunas ndị na sokunas na edidi ikpochapụ ndị nke ahụ. Gekpochapụ ha mana aka sị ha ka butuo no. Kita ihe na-ekwu bụ gị lekwa anya the oil be ha the mmanụ si be ha na-emebi ala ha ka ndị bụ ndị ugwu bụ ndị bịazi nwee bụ ndị kasị nwezie the oil wells the oil blocks bụ ndị nwe the license na ha dị n'anya ebe ifụnọ n'okwu niile o kwuru na ebe n'anya na Jonathan enwekwu n'ofu oil block Jonathan na nwede ebe afọ ya asị ndị nwe oil block. Kedu ihe mere o ji bụrụzie ma ndị emie ma sultan of ndị ugwu niile bụ ndị nwe na the gold mine niile nọ na ugwu Awụsa gold mine agwakwa gị na ebe esi ahụrị anyị na ị ga imepe internet na from Nigerian Ministry of Natural Resources the ministry in charge of natural resources ifu ihe niile ha dere their publication asịghị achọ ebe we gold asịghị Abia steeti ije ebe ọzọ asịghị Ebonyi steeti and then abịa gụnye Zamfara gụnye Bauchi gụnye ebe ndị a asị obere gụnye. Do you know why? Because they don't want you to know the extent how the quantity of this natural resources how move. Mana ego niile si na nke a na-abịa na ha na-akpa ha dịka individuals. Then dota na ego asị na-abịa na-akpa ha karịrị ha dịkwa ha bụkwa ndị ụkwụ oil ego nke bụ nke oil nọkwa na be gị ha nwee nke ha nwee nke gị. Ọ bụrụ onion akọrọ bute na be ha eresịrị gị eresi, tomato akọrọ bute na be ha eresịrị gị eresi, oil nke si be gị ha nwanwere na-enyetụ gị enyetụ, gold si be ha nwanwere ọ dị ka ihe eleba ya anya obere. Anytime you want to look into the gold, the large, how many ton metrics of gold that is, gotten from them, from their land, they now set any community able to chop they will destabilize that community and cause terror in that land. YouTube disclaimer, we are not talking anything bad, please. They will cause insecurity in those areas. They will sack the community people after they must have decimated a significant number of the inmates. I mean, the people who don't do good, after they must have decimated a great population of them with terror, then they now stand at liberty unchallenged to harness these natural resources. Because they are doing it, they are stealing it. These are government political actors. Because they have excess money in their custody, they have surplus, they are able to sponsor terror. If you do anything like I want to deny these people oil block licenses like Jonathan tried, they will revolt against you. Today they are revolting against Tinubu. The serious conspiracy as we are talking, you now heard the amount of conspiracy against Tinubu today. Just one day ago, one of his advisors, this guy, he just resigned. This guy, see him on the screen here. He just resigned. As he was resigning, 4 days to his resignation, over 200 military officers, Nigerian army, resigned. Before their resignation, last 2 weeks, the terrorist organizations from different countries, YouTube, please, disclaimer, we are not encouraging violence here. We are not talking about no disinformation, no encouragement of violence. We are discussing on how to even rid our society of terror. So please support us in doing that. Thank you. Now, before this, yesterday, 196 Nigerian army officers resigned. Now, a lot of them already did not even make their own resignation official. They are resigning to join their brothers in the terrorist
gang up because they say they want to declare an Islamic state. A lot of you are at liberty to say no, but this is in the mainstream media. It is in the mainstream news, so it is not a side talk. You can be seeing it as I'm talking here. I'm trying to play some of them as much as I can lay hold on now because I have them up here. It's there for me to source for them from the mainstream media to paste here on editing. Now you can see that before now you were hearing this as stories, cock and bull story, but today you are seeing it as is manifesting. They declare that they are going to declare Islamic State. The Mieti Allah, that the terrorist organization, their leader who is supposed to have a life sentence, Tinubu released him last 3 months or thereabout and discharged and acquitted all terrorism charges on his head. Why? Because Tinubu just want to secure second term at all costs. Today, are you going to secure it, Tinubu? No. Now, Tinubu has been sabotaged because Tinubu refused to adhere to the terms of his Mulu ticket. The Muslim ticket was for a purpose. Now you are a president, you don't want to approve of it. Your people want to take over. It is a time for jihad. Every Nigerian community must bow to jihad. It is, you must agree. All Nigerian communities, they must bow to jihad. Tinubu, you must agree. This is what it has become. Now, we gave you different privileged information in this our platform. Check it. When they had meeting in Chad last 2 weeks, we reported it here. The Afghanistan, the Talibans, when they had meeting with Mieti Allah, now with again the second meeting last week, including now they included the IFOA. They included the 3 of them had meeting. The 4 of them, Mieti Allah, IFOA, Boko Haram, and the Talibans. Why? Then you wonder why the Talibans. Hamas would have been involved, but Hamas is currently facing their challenge there. When you see the Hamas leaders coming and they are giving open welcome, the guy that was declared wanted in India, who came to declare Nigerian Air Force as a jihad or terrorist jihad, what do you call it? The Islamic Air Force. All of us saw it in the news here in the mainstream. When they declared, they were doing all these things, none of you were crying out. Now they have succeeded in securing the thing they long for so many decades. Now they have the Muslim ticket. You want to stop them. Ibonyara, how can you stop them at this point? How do you want to stop them? For what? What do you have in your arsenal? What do you have to stop them? They are here having all your oil block licenses. Now the one that Tinubu, who is their colleague, because Tinubu, according to them now, what they expose is that Tinubu has, is it 11 or 17 oil block licenses alone to himself. Now they are exposing the refinery he has. They never exposed this because Tinubu refused to now allow the jihad. Why? Because Tinubu does not subscribe to this. Just that he is a power monger. He is a desperado for power. He wants power at all cost. Tinubu doesn't subscribe to the idea of jihad. No. He is not that extreme Muslim. No, he's not. But he already accented, he already signed to the terms of this, his emergence. So he is now handicapped. Many forces are working against him now. Initially, he thought he had outsmarted them by sacking a lot of the generals that has connection to jihadist movement. But today, they now connected the junior officers who are overpowering the new generals or the new military chiefs that Tinubu appointed. They are sabotaging it. If you heard, as for the past 4 months, there have always been fear of military takeover. Why? Because the military in charge are jihadists. The few Blabaja and the rest are not involved in anything jihad. No.
Let us not twist issues. But they want to do everything to protect. But the forces are overcoming them. That is why you see Lagada and the rest of them, all of them are always warning against the intended or the rumored or the looming impending coup against their brother Tinubu. They are doing everything to, because it is real. It is not rumor. Why they are crying about it, threatening and doing that? Because they know the fear is real. When we announced it here, Simon Ekpa first announced it. He announced it first. Before you know it, it was in other international media, like some of the Indian listening. Now, you are beginning to see that here we are not gossip mill. We tell you what is true. The mainstream media are afraid of publicizing some of this information. You continuously want to remain in Nigeria and you don't want to be conquest. You don't want to fall for their conquest. No. Within the last 1 week, you have heard many rumors about the threat against the Igbos from Yoruba, from Benin, from the Fulani itself. Yes, you remember the case of Amaka from Canada. Yes, you saw what Canadian authority did. They shamed the Nigerian government. You can see what happened. In fact, because you people should not bring, you don't match. You are forcing a unity that doesn't work. The hatred from the Edo people is not because of the ordinary Edo, normal, simple-minded Edo man is involved in that. No, it's because there is a political interest and there is political engineering. They said that it is only the Igbo man, the Igbo and the rest of the Biafrans that are stopping them from accomplishing this task. Now they want to see anyhow possible they will instigate fear amongst the Igbos and their neighbors. They want to instigate intolerance. Go and watch the inaugural lecture. It's not up to 24 hours. Inaugural lecture from one professor in University of Sokoto. I don't know how many of you can remember what I'm talking about. It's not up to 24 hours. The guy was inciting ethnic rift. Seriously, this man called Professor Ahmed Bako, he was inciting serious ethnic rift. Go and check that inaugural lecture. A group came to challenge it. That professor in Open Danfodio University, go and check it's not up to 24. On 8th September, the professor in his inaugural lecture was inciting enmity, saying provocative things against a race. Why is it that you people hate this tribe, hate this race, and you still want them to be, you are forcing them to remain in one country together with you? Why? Because you want to obliterate them and take everything God has blessed them with. But you cannot do that. Can't you see that you can't do that? For how many decades now you've been trying? You can't do that. Not when these guys are spread across the length and breadth of the world. They are technocrats in different sectors of the world, in different establishments of the world. They are technocrats. There is nothing, no matter how you try to divide them, you cannot succeed at all times. They are coming to their consciousness. The Igbo race, Professor, the Professor Ahmed Bako, go and tell your own, some of you are forced to, you will be surprised that some of us are, the way we are connecting this whole thing, we are connecting it because we understand our position. We are not accepted in this marriage. We are not accepted in the marriage. This is why go every now and then bitterness, hate speech against this race, hate speech from their clerics
okay, let us even take you to one of their clerics who was talking protests that the Igbos were not involved in. They were the ones that were forcing. They want to rope in the Igbo man in everything. Since they started this, now if you see the comment this man made, I'm talking about this one of the clerics, the man they call Sheikh Sani Yahaya Jingiri. Sheikh Sani Yahaya Jingiri. If you, I don't know how many of you will remember the man. I will show it in the screen here. When the popular Islamic terrorist cleric tells his according to my followers, that Igbo is the reason for fuel scarcity. Tell me what is the connection of an Igbo man with it. They also blame the Igbo people for their failed attempted revolt against Tinubu with protest. Yes, there is hunger everywhere. But when you were forcing in Tinubu, did Tinubu tell you he was going to do anything good for you? Everybody understand. When you saw Igbo people were doing merriment that day, drinking and making some merry across different people, it's not because they are not hit by the poverty, by the hardship. It's because they want to send a message that we have always been victimized, we always suffered in the government of Nigeria, so we are not hoping, we never hoped for one day. If you can follow Dere Falotini, he said these things very clearly. Igbo man has always been a victim of this Nigerian circumstance and have never been favored and never even hoped on. They have always, worn the thick skin because they know that this Nigerian state is not for them. The Ningi was the Sheikh Saniyaya Jingiri. He was saying that the Igbo people want to destabilize Tinubu's government. Now someone wonders where the comment is coming from. How did the Igbo man want to destabilize Tinubu's government? Was it not Sheikh Ningi and his people that conspired against Tinubu was hosting Russian flag in Kano? Was it not this Sheikh Ningi? Because Tinubu refused to accept the conquest agenda. Now Tinubu is aware of the takeover, the Islamization arrangement. He's aware now. He is trying to do everything he can as much as possible. He is, as we speak, he just connected with France. He's working with France because he has no more confidence in America, because America wants to expose him. There is even something now. America is up to doing something now. But the issue is, these people have gathered so much billions of dollars. They are set, they are good to go. Financially, they are very good to go. They also have a lot of arms in their possession now. You are protecting a business, that business you are protecting will collapse. My business. Your duty now as Onibo, your duty now as a Biafran person is to locate your illustrious brothers everywhere in the world. Locate them. You saw how they were able to attack a military convoy. You saw that? The weaponry of Nigerian army was attacked by terrorists. And how smooth I don't know if you watch that. Should I put it here again? Maybe I should put it here again. Now you need to see people were reacting to this. Okay, why no need to even pause to put it? While I am talking, let it be played. Now people were reacting to it in channel television, in Arise TV. You see logic. How come a whole convoy of the arsenal, how was it successfully attacked like that? How?
successfully, and they now ran away and left. Remember, this was something that cost billions of dollars. Nigerian people are hungry, workers are old, and terrorists and their sponsors in government are cutting away with billions. All the natural resources in Nigeria are harnessed and going to private pockets. The oil in our land, they are taking it, they are taking the Californium, the uranium, all the natural resources in their region, it is going to their. So you are wondering how they are able to secure all this. Each of these M60 is 10 million naira, each one 10 million naira. 10 million naira. Average Nigerian worker is earning 30,000 naira as minimum wage, and the government just increased it to 70,000 with 70,000 naira. Tell me how many years a particular Nigerian worker within this cadre will get 10 million naira. Will he even get it until he dies? No, he will not. And people who are not even predominantly citizens already, who came in, who were not original inmates, or what do you call it? Inmates, not inmates, or prisoners of this arrangement. They are not tribes. They came in from 1804 after during the Ottoman and Football Jihad, when they came with corn. Before you know it, corn, that's with craft. Oh, this history of Afghan you do there. Maybe I should make out time to replay this my Afghan. I gave you, Master Namdekanu gave you, and also gave you a history of this Afghan you are hearing. They are accusing Igbo people of trying to sabotage the Tinubu government. Go and listen to one of Master Namdekanu's barristers, this other, not the men are one, Opera. Maxwell Opera. Go and listen to him. He told them to their face. Had it been this happened in Igbo land, they would have leveled the whole of Igbo communities. They would have leveled it. Maybe this time it will not be python, maybe it will be elephant dance. It will be elephant dance. Because python already did dance, and the dance has resulted to where we are today. This guy was pointing out something, and from his message where he told you that communities in the north middle belt, even middle belt are suffering worse than us now. No community is allowed. The governor will come. They surrender all your homes, surrender all your surrender all this one. Now you will not have such thing in Zamfara. Zamfara governor, when Autumn was governor, in fact, he said we have come to the point of taking a self-defense. When T.Y. Dangema said we need self-defense, what happened? The government began to go out after him. T.Y. Dangema, I think it was the period he relinquished a particular oil block license. He has 8 oil block licenses alone, only him. The Sokoto, Sultan of Sokoto has 8. Jonathan has no one. The money in their hands is excess. Poverty in their region is in excess because they just want to conquer at all cost. You have Diego Nobodu, you will get people where they get money from the region. Why una no go come together? This guy na saying na any director can no come na me no go fufu. Make you no go dey think say here me aso gemba. Then the go kita ka no come na me no go fufu. Na oburu na ebido kita na we zuru we ogo na ga na mmiri na ebu mara ga mbo ofesi. Ha we ogo ndi na ede ego. Obugo na ha ye ebido gwa ka asi arugo. Kita na ya double ha na emebu triple of quadruple of ya na emebu before. Nobody in the
eburu ya apaghara dị ụgbọ mmanụ nke a na-amịrị amịrị ihe bụ ebe eji ebunye ndị ugwu mmanụ egbu agha niile eburu mmanụ a na-akwụpụ sokwa akwa ebute ngwa agha ya dị egwu ọ ya bụ ndị osu niile ndị agha ndị mba zuru tinye isi apịafụ ite igwe agha apịafụ ite igwe agha apịafụ ọsọ abụọ onwere onye dị sefu na unu gwa ndị dị otu a ndị niile bụ ndị ji egwu n'obodo unu gwa amabatị nke a na-abụ maka anyị nwa na-ekwu ha nwere nke ha bụ ka ebido rụgba ọrụ ka ha si arụpụta ngwa agha dị iche ege den na ezipụkwe ndị ozi achọrọ ụzọ ndị ozi ihe mitikwe ụmụnne ha bụ ndị isi sokwu rite ngara n'aka gọọmenti bifo n'ọ bikọsọ elegwe anya ọbụna a na-enwe sabotage among them ụfọdụ n'ime ha hapụba na aka narazie ya anọ ụfọdụ echiela ha niile echichi ha nwechala igwe n'aka nwekwe possibility of getting some of them na ha ewere nwayọ kọwara ha ụdị ihe na-aga on maka na ụfọdụ ha anaghị enwe time ịnụ ihe na-aga on ka ha ghọta otu esi were ya na ihe niile bụ ihe si n'ala si n'ugwu ha na-erichi ya ma goldu ha na ihe niile ha na-eri tụọ ọ na-aba na mgbe ndị anataga gọọmenti nke sikwere ube ha kwa na tompolo na ateke ma ha niile ọ na-ajụ ha niile na onye nke ihe nwenwe onye blọk laịsensị asị mba mana ịnọrọ be gị na ihe na-enweta ha niile iwe bụ na ha hụ ụmụnne ha ebe ụmụnne ha na-emezi onye ịbọ nkịrị a na-achụ ha ka egbuo asị na ha bụ ndị ochi mmanụ nke ha gwa ana ha ka a na-emebi mmiri azụ ha na-akụ ejigoro ma mmanụ mebisie mmanụ pictures ya dia environment ịkụ ụgbọ ha ya kụrụzi ụgbọ ụmụnne ha sịkwa ka ha wetata obere mmanụ a wee na-ejide body and soul together achụba ha ka egbuo na ọkwa ofu ihe a ka eji wee banye n'ọkụ ọma wee gbarie everywhere n'ihe a na-ewute ya ekwughị ụmụnne anyị unu esoro na-agafe ihe niile ọ na-adị mwute emekwu na emepụta ọ na-adị mwute adị mwute ngwa anyị nwa wee na-atụnyekwu ụlọ alụ unu kwesịrị ọ bụrụ na-enye aka maka ije nwere onwe anyị a ejidekwa onye ndu maazị Nnamdị Kanụ nwanne ụmụnne ya azụgo na ha na-enyekwu aka achọrọ ofu onye Fulani na-akọtọbụ nwanne ha bifo ụsawa ofu afọ Yoruba ma ofu ndị Yoruba kwa so na-emegide anyị ha bịa ebidozie ka a na-ekwutezi nwanne ha n'ozi Nnamdị Kanụ ka anyị eso na Simon bụrụ onye ochi ha ya ejekwu ndị na-eme ihe onye ahụ na-ekwu sọ 4 years ago otu onye a si akwụtọ nwanne ha nwoke ha ya ha mabụ na ebutere ndị iro n'ime anyị duto na ụfọdụ ụmụnne ya dịka ụbụrụ ha like Kanụ nta anaghị gwa gị na ihe anyị nidere oge dị otu a bụ idere kedu ụmụnne anyị bụ ndị bụ nkụ ma ha na-eme biznes ike ma ha ọbụla na ha ji nkụ na ha bụ ụmụnne anyị ego ọbụla ego ha si abịa ha weta ka ewetegoro ya ma ọ bụrụ na iji gwa onye na-achị anyị dịka Simon Eda PN akọwatara ya na ka a chọọ ụzọ wee nwee a stake ka ha nwee something bụ ihe ha dị sure ha ya enweta ma Biafra bịa achọ ụzọ bụ na ha ya enweta enwe tangible agreement ma nekwe ihe enwe ihe dị otu a ka enweta ha n'obodo a ka ha bido gwupụtara ego na ọ nwete ngwa ahịa niile ime ka e wee mee ihe niile ndị nke ụmụnne anyị nke sikwa na Niger Delta emekweghị encourage ha na-ejikwa ebe atọpụ ma ọ bụrụ na ha ebidogo ịzọpụ ụkwụ njem onwe ndị niile si na that region na-enyere anyị aka so na-eme ihe anyị na-eme bụ ndị ma maka anyị egbe achọkwa ụzọ create committees among them a na-azọpụ ụkwụ na-eme ite ụmụnne anyị ndị a ebido kpakọrọkwa ụmụ anyị niile ọnụ ọzọkwa maka na ndị ụgwọ akpakọrọ onwe ha ọnụ ụdị egbe ha na-eji anyị nwa kịta na ekwesịrị ka a na-ekwu okwu a at least ka e nwee up to 5,000 units of ụdị egbe ahụ mkpọrọ afọ na mbido ka a na-ekwu okwu a ekwesịrị ka e nwee up to 5,000 a na-ekwesịkwara enwe ihe dị ka nnụnụ na-efe efe ihe rukwe at least ogodo 200 nnụnụ na-efe efe 200 ahụ enwe nke bụ nke ndị ofu niile nke ndị agha bụ at least ọ dịgodo 10 nke nnụnụ mmụọ na-efe efe iji wee nyute ebe ndị iro nọ achọta ebe nke ahụ dị ego ọ na-agala nnukwu ọnụ enwe nke ndị ofu niile nke ndị agha ya dịgodo up to 10 then nwekwa up to dị nke obere ego kwa ya ebu
nke ga na-aga ha ili ha ọ ga-agbatuo ya afọ fitie ya maka na enyi jiri ha n'oge awa dị ka nka na ekwesịrị ka anyị kpakọba onwe anyị ọnụ na o kwesịghị ka onye Igbo ọbụla rere anyị a na egro na biznes na biznes ị na-egro kịta na onwere ọ dị ka all of us are sitting on the keg of gunpowder and ọ dịghị good. Insecurity a na-ekwu okwu abụghị small insecurity. I know this is a very big threat. Anyị egosigo ihe ọtụtụ ndị people are speaking of agwagwo gị ka the head, I think media head Tinubu si resign the same day ọ resign ụmụnne ndị nke ndị amị resign ndị nke resign bụkwere some days ago resign kwa ha na-resign na na-abịa nke ụmụnne ha because ha chọrọ ka e take over the clear Islamic State. A na-ekwukwa ya ụlọ niile ọ na-adị ụlọ ka ọ na-akọ akụkọ ifo a na-adị ụlọ ka ọ na-akọ akụkọ ifo ma kpara nụrụ onidịghịkwa ka ọkwa maka ịdọ ọkwa dị oke mkpa ya bụ ọkwa dị oke mkpa ịdọ aka na ntị because ihe eji bido ozi ya otu a inene n'ime anyị they are planting a lot of people nke bụ mkpụrụ mmiri uru agụ na afọ ka esi plant ya na ọ ga na-eme expose ihe gbasara ọ ya mere ndị nke a ji asị ndị ụmụnne anyị ndị Niger Delta unu na-akpọ militant ji wee na-asị gị na ha nidiri ibido ka azapụ ndị ọjọọ niile bụ ndị iro nọ n'ụlọ niile ma wele okwukwe agbakwa na okwukwe mgbe anyị elebe ya anya obere o eziokwu na someone like our prime minister is trying to keep to onye those words mana ọ bụkwa na okwukwe mgbe anyị elebe ya anya nebakwa ya anya ka hapụ ịbụ na anyị na-agbara isi. Ụmụnne m ọ bụ nke na-ebutere mechetaghịkwu enwe ike ejiri ihe nke edere ede wee na-etinyechi ya biko ha na-agbaba amara ihe mere eme ama ihe bụ ihe eme onye mere unu nakọta na na-afụ ihe a na-akpọ confusion ndị mmadụ dịka na nso ngwa ifu na ejigo aka repọtụ ọ na-ebutekwukwe ndị Fulani dị otu a bụtụcha trọks ọtụ ọrụ ụtụtụ echi ọ sị gị mba na ndị nọ na-ebu mmadụ abụghị ndị Fulani a na-ebucha trọks ma ihe niile ọ ya akọchakwa gị ọgwa gị ma ndị nke ha okwu ndị mmadụ ọrụ echi ọ sị gị mba ma ịbụ mmadụ niile a na-egbu na onye nke bụ okwu na onye nke bụ ndị Fulani ma ọ Simon Ekpa na-egbu unu afụ na onwe ihe a na-akpọ iri ji aka because this guy is in media. He is doing it legitimately so your legitimacy will warrant that you don't go against the state, you know. You want to be legit. You want to be seen as a elder statesman. You want to be seen as a good person in the state. So that means you need to work in conformity with the state. That's why he is trying everything not to say the things that will go against the state. And he is always also trying to paint the picture of him fighting against the state. You can see confusion. But that is the truth. That's the reality. That's the reality. Reduce how you cause hatred amongst ourselves. The guy from Delta State, the name Abia State, the name my own place Akwa. These names does not represent any natural part of any of us, or does not pretend or does not capture our identities as Ijaw people, as Igbo people, as Efik people, as a Doma or any part. It does not pretend, it does not capture our natural persons. The name Delta State, these are creations of the Fulani. But you are always trying to project yourself as an intelligent race. And you are still falling victim to the things you are condemning. The ideology of South-South is a product, it spanned from the Britain, was given to the Caliphate. If you remember,
There are evident documentaries of when this guy was going. When the first colonial governor, Lord Lugard, when he was going, he said it clearly that it was deliberate, that he is going to surrender power to the caliphate because they are the ones loyal that can serve as good instrument of control. They are the ones. Now he did that. The idea, everything these people do, naturally have only one goal. But every other thing you see them do, they don't take any step without consulting them, their masters. So to them, when you talk about Christianity, and what matters to them is if you bring any religion, no matter any in as long as it will still serve their expedience, economic and political, no problem. Bring it on. Bring it on. So now, you must understand that you are the ones that are standing against yourselves. You cannot be talking about somebody from Migodo acting as Oleriri when his name is Emeka and he want to say he's not Onibo. You cannot fault that person because you yourself that is called a Southeasterner, the Fulani gave you this identity. And you are fighting, oh, Anambra, you are not less than a quintessential nincompoop. Because Obono Jesus is. Oh, I am in the Imo State. I am in the United States. And sometimes, as lunatic as it will sound, you also, even within that your own 5 states, you still want to do some stupid things. Oh, what nonsense. What nonsense. We are not talking about any perfect person. We have our flaws, we have our strengths, and we must use them. Why we are acting out of Nigeria is not because we don't understand that there are strengths and weaknesses. No, it is about an irreconcilable difference. It is about a unity that brings nothing other than negative and nefarious faith. It is about the difference that will never bring any good to the table other than Odi. It is about the diversity that is violence prone. It is about a deep-seated bitterness deep down in the soul and the heart of those of them to whom the issue of leadership must come from their own clan. The born to rule race who joined us in our own land and are lording over us, and they want to do that perpetually. Fellow dear friends, if you permit me, I can go on and on, but because I wish to do another program to address something else too, I am still Afghan Sokwo, and I hope this finds you well. I hope this particular program today finds you well, and you will help us share it. Make sure it goes viral amongst the Igbo people, or in fact to all their friends, because there are still areas that we speak English. We use the language that will be understood by others, not the kind of the Buharist languages, a language that they speak that we understand, and we are now replying with the one they can't understand.
So we are telling you for free that we are dividing ourselves against ourselves. Why these other people are rallying around I think they are already up with a date. They said December they are declaring Nigeria an Islamic State. We are not making it up. It is there in the mainstream media. It is there in the mainstream media. They are declaring Nigeria an Islamic State. And you can see from what is evident. Just take a look at this picture. They have struck Nigeria so hard that it is difficult to recover. Look at how hungry they have reduced a human society. The picture, the image, the video you are looking at, you are watching right now. Look at it. I am silencing myself for you to see now from the screen here. What you are seeing, these are Nigerian people, Nigerians. They are going to what do you call it? Where spoiled food, poisoned food was buried by NAFDAC chicken, frozen chicken that is very poisonous. They are going to exhume. They are exhuming rotten, poisonous chicken. Why? Because there are no more farms to produce chickens. The ordinary food crop they are also excavating here. Reason is because these terrorists have made it so difficult, if not impossible, for farmers to go to their farm to farm, which is the reason why you have the level of hunger and the poverty in the land that led to the protest you people witnessed some few weeks ago. These terrorists that want to declare a jihadist state of Nigeria come December have made it possible. So for some of you that say, how would they do it? How would they do it? They are doing it even before your very eyes. Now, the people that are seeing poisonous food buried by NAFDAC, and they are getting it to consume it, is that not enough message to you already? You are seeing it. It is not a cock and bull story. This is not a cock and bull story. No. This is not a mythology. It is a reality. It is not mythology. It is reality staring you in the eyes, and you still want to argue it. From within the last 2 weeks, after the issue of Amaka, the saga that occupied people all over the social media, after the South African xenophobic attacks and how the Benin people and the Yoruba people conspired to call on South African people to treat Igbos in South Africa inhumanly, and the South African people responded by shunning them. Another one came up as Amaka own, after which we now began to hear beans that we eat, poisoned and shipped to Igbo land. Beans poisoned, tomatoes poisoned, and now you are seeing vegetables. Look at the screen. Watch your screen. See vegetables. Vegetables poisoned with sniper and dangerous chemicals. And you are looking at this. You say that this our unity, that Nigerian population is a blessing. You are saying that there is unity in diversity. This is a dangerous diversity. I am talking to you now, not just as Igbo people now. To you from the middle belt, from all parts. If you can see this extent of wickedness, cruelty, to the extent of YouTube, there is no disinformation here. There is no disinformation. I am showing you here on the screen. This is it. They are poisoning vegetables that they are moving down to a particular people. And they are doing this, they are also doing this to Christian communities in the north, in the middle belt especially. They are doing this, poisoning food crop, vegetables. Why it is not so loud is because this is the part of the country that grow more food that all of us consume.
They are shifting, moving down poisoned beans. Maybe I should play it. In fact, let me play it also, because this one is audio. Okay, let me reserve it for the last. The poisoned tomatoes. I will play the audios too here. They are poisoning vegetables now. Who knows the one that will be poisoned tomorrow morning? This is a dangerous diversity. This is a dangerous diversity. Now you are seeing a whole professor giving a inaugural lecture as hate speech. He's giving hate speech against a tribe as an inaugural lecture in a federal university. That is not yet enough message. What else do you want to get? What do you want to receive? What do you want to see before you know that it is dawning on you? What else? What do you want to see? What are you waiting to see before you will know you are already trapped? I am using this opportunity. I will play the last audios about poison beans, tomatoes, and others. I will do that last. And if you know why they are doing this, if I play all the things here, remember the audio by Edo, Benin people and Yoruba people in that what do you call it, TikTok, viral TikTok video. They say they are going to kill, please YouTube, this is not this information. They are going to tie Igbo people. They are going to wipe out Igbo people. They are going to poison everything they eat. They are keeping to that today. The Benin people that voiced it out are not the people that are going to carry it out. This is a product of arrangement, something that was already agreed in a meeting between the caliphate and the Yoruba evil leaders. But today, ordinary Yoruba person does not support this, because ordinary Yoruba man is not an evil man. And the caliphate and these people have come to this, and the Benin man who is lousy have to now bring it to the fore, because they are the people that in Nigeria they project themselves as the people that can talk. They can say anything anybody cannot say. So now you have seen it. You have seen it. This is the dangerous diversity we have always campaigned against. Humanity. Human life is so precious. But in a unity, when we are mixed, joined together in a country by a people, I don't know how to, I don't know what adjective to use, by a generation, or not generation, by a people who reasons like what I can't just say. Fellow dear friends, lovers of freedom, I want us to call or bring this broadcast to an end as you listen to these threads of beans poisoned and the tomato and the lots of other grains that comes from the north. And this is why we cry. You can no longer go or access your farmland without fear. That is why you have hunger. Not Tinubu that brought hunger. You can no longer access your farmland. The only problem is that Tinubu is a desperado. He had to yield to the terms of the caliphate, jihadists, just to become a president. And today he wants to run away from it. That is what is haunting him. You remember, like I wanted to say, Tinubu never promised you he was going to better your life. He made it very clear as a sincere man. In fact, he is more sincere than all the people you saw during the last 2024 general selection, 2023 general selection. He is the only person that told Nigerian people that he doesn't have a manifesto, that he was coming to continue with the Buhari agenda, which the Muslim ticket of MKO Abiola was proposing, and the Abiola son now confirmed it, that his father and Buhari and Tinubu had the same agenda.
Jamiu Abiola. I did it in my program, so go and check a program by after titled something relating to Abiola. You will listen, you will hear Abiola from saying it himself. So that this is the agenda they have checked since 1992. 1992 to 2012 is 10 years, 2022 is 20 years, and you are in 2024. So for more than 20 years now, this agenda has been in the pipeline, the Muslim ticket. So today they have finally gotten it, and you want to spoil it for them? You dey crazy? They have gotten it. You think you can spoil the game for them? Who are you? Now you have seen the Islamic cleric, the teacher, the sheikh. Sheikh here is telling you, you dey crazy, that the bitterness of the Igbo people are angry that they have been able to succeed by getting this mumu ticket. When they will now come to have their angabasi to now finalize the whole game and declare the state they have wanted to, since they are coming now to cry and spoil the thing for them. If you know what for you, that's what he's saying. Now look at, you are seeing this yourself. The agendaists are angry that you want to spoil their card. Tinubu told you, I am coming to continue with the agenda, with the arrangement, the policy of hunger, starvation, jihadists of Buhari. When you asked him, he said, you will not have good food though, but it doesn't concern me, it's not my business. We are going to chase after. He commanded his grabbers, say go grab it at all costs, grab it, and he will tell the INEC boss who is in the agenda, in the arrangement, to tell you to go to court if you are not comfortable. Then in the court, you know who you will meet in the court. That after all, they know the hungry people from our region, like we, who will support them. That was why immediately they saw the Mumu ticket. When Tinubu Wike saw that P2B was a no-go area, he was defending the Mumu ticket. Remember, for some of you who are active, if you are active in the political development and unfoldings in the land, you will remember. Now, they told you that you are going to chop Agbado. Bala Blue is this, will be the tradition. Bala Blue, Kolaba. These are spiritual languages that are in consonance with the agendaist movement. Bala Blue, Kolaba. It wasn't a mistake. It wasn't coincidence. Kolaba. Kolaba na appeal Kokona. And today, you are seeing it. That all of you, everybody, there will be no job. He told you there will be no job. But because there will be no job, everybody will join army. If na Agbado, you will chop Agbado. But there will be, you will not even see food to chop, let alone balanced diet. So, but he will try to have Agbado. The people are now angry that even the Agbado he promised, they can't see the Agbado to eat. Even the people he sponsored to protest against the protest, they say they cannot even buy their Baduna. So today, you can understand and resonate what is to come. We have always cried out. So please, listen to this as we draw the curtain. Thank you. I remain Akana Support, Biafra Radical Freedom TV. I am your best analyst, your radical one for that matter. Radical analyst, very corrosive, or very rugged. Wow. Or very rugged. Okay, did not know that. Thank you. Remain blessed. Bikono enwere information just na-erute m aka kịta. Ofu enyi m nwoke eme na ede na mma ọfụma onye Awụsa jọsụrụ kpọm sị m biko nwanne na enwere something nọ nga ntị now. Ayọkwa agwa m ya ọtem na asịrị the major gwa my family alone because not something have made secretly. Na due to this protest emere na ndị Igbo sị na ha agaghị esi eme the protest.
true na ndị Igbo ba yeso kwene eme ya na ha nwere some goods, mainly beans, white beans, chemical ha gbaghara ya a na-ebudata n'ala Igbo niile. So na onye ọla family ọla beans ahụ must buy. So biko na onye ọla nụrụ ozi ya tụsịa ya for now. Onye ọla gbagoro ọsọ na beans, white beans na nwere chemical etinyere ya now, and na ebe specialized a ga-ebudata ya bụ n'ala Igbo. Biko na onye ọla nụrụ ozi ya tọrọ nwanne ya ọ la wepụgide aka na beans now. Hello, Monem, good evening. Biko na enwere ihe m chọrọ ka m gwata unu ugbu a. Enwere one voice note enyere na this our group now. One brother kwuru okwu maka beans. My sisters and my brother, I really thank God. I'm not being here for the first time, but today before yesterday, come gara the junction got beans. Ma lota. Ime ụlọ m niile na-esi right poison. Ama m ihe ọ na-esi beans ekwendebe m eburu ya rush agara ya junction gosicha ya ndị neighbor m here. Ndị neighbor m asị no na poison nọ na bread na this very beans. After everything okwe na-ekwe Chineke emere m amara m eburu ozugbo banye bike ruwari ya junction garuo kọsara ya mmadụ ole m fọrọ ma aga weba immediately m garuru ebe ahụ before God and man are not lying. Ma agakwu ji onye dịka ọwa ọga ya ọ na-ajụ m ka ihe ọsọ na m bịara ịfụ ọnụ ma sị ya biko na beans ya nwa bekee resịrị m I don't like it and ya wayon beans mma ya one paint 7,500 ma sị ya biko na liking him ya n'ihe ọ na-eso ọjọọ nweta hapụ ma sị ya the thing wey in the smell is like poison. I don't like it. Immediately ya ọ nara m ya no, see the other guy, sorry, I was saying on Aramia. Where another season sin a patasco. No, this is Niasia in this. Mafia, wait, let me check whether I will like it. No, check your Yabuni Sinkadama. Man, and I see the patasco. Sabana Samego, Yoson or Gabana Samego, na patasco, so Bruce 75. So, for my greatest surprise now, Mariana, our group chat now, Biano, the voice note from one of our brother. Na-etiwe mkpu now wee na-ekele Chineke unu so kelere m Chineke na agara m agụ my family gara be a victim of this thing day before yesterday ka m na-ekwu ya how ndị ọgwụ kelere m Chineke ndewonu. Unbeatable ladies, my name is good evening. Biko I'm sending this voice note and I'm not too sure. No, I'm here made an amazing buying today. All the time, kita be on forward this message, voice note and platform. Also, so I'm send the channel and go. Munem and them the head oil. Because undo unbeatable. Ishim buying kita yela tani amada na no full family. Mekeheshi ya unu ga mara ihe gburu to the extent na agbakara ụzọ mgbe hedina anyị nọ na mortuary since morning otelege kam lata men have our relation na mezibai head mother na anọ mama henuku na nkwenye dutere mama henuku maka na shada mama henuku the woman skin ya dute na ebe na mezi enwanne the woman ahụ dutere mama ya na ya shi the same father and mother na ụmụ ya na-abụ elile nọ n'ije mmadụ na-anọbi ya nwụrụ na ofu onye bụ onye edujere ụlọ ọgwụ ka amagodo ụmụ ya sọrọ onye nke aka ka na-eku ume Chukwuma mara na ọ sọbara na ya bụ enwere ike nwere ihe eriri maọbụ na nwere ihe mere because n'oge ka anyị leshi ya nọrọ n'oge ya mara ihe mere mmadụ na-ana anwụ right now ka anyị na-ekwu okwu ihe because everybody should be prayerful. Onye na-eme ya meshiri ka ọ bụ ekpere bụ ahụ na-ekpe ya kwesịrị ka ọ bụ omenala ọ dịghị meshiri ka na ọta mama ihe na-eme n'ụwa Nigeria na biko ọ dịghị na jishi ike na ekpere mee ka anyị ledara careful ihe a na-eri because na nke ofu onye n'ime ha nwụrụ jere be agwa ya egote ihe nri mmadụ amaga nta maọbụ ihe eriri eri bi emere ka
ka ọ bụ ihe onweghị onye nwere ike ikwu ihe mere. Biko ka anyị niile kpechiri ekpere ike na ama ọgwụgwụ oge bụ nke anyị nọ na ya na. Biko nwunne m, ekpere a bụ na onweghị ihe eme anyị na anyị ga na-anụ anụ. Good morning, everybody. I just want to inform you about the pepper that all these aboki are selling. Pepper and tomatoes. I bought this tomato yesterday and I noticed that aboki have injected everything. Look at it. Look at it. Round. Look at it. They have injected everything round. See another one. See. They've injected everything round. I don't know the reason why they injected it, but I discovered it. So I have to see the aboki this morning, and I told him that I bought this thing from your hand, that you injected it. He was just making noise, and he has left. See it, oh. I just want to tell you that you people should be very, very careful. Oh. Wash whatever you want to buy now. Oh. This life, wash very well and be very, very careful. See, they have injected everything. See it here. See it. Please share this video, let it go around so that you can save life. It's very, very vital and it's very, very important. Share káàkiri. Tomato tí mo rà lánàá lélẹ̀. Káàbòkí tó ti inject gbogbo ẹ̀ káàkiri. Gbogbo tomato tó rà lórí inject. Àmọ́ rí sí tó fi inject bóyá poison náà inject sínú ẹni. Tẹ́pẹ́ téèyàn bá rà tó máa lọ kú dànù. Please share this video, it's very, very important. No joking. Èmi ni mo rà. This is real information. It's not fake.